Good morning once again. We will start with the next standard AS 15. First we'll complete AS 15. Post lunch we'll be starting with a new topic. Okay. Now, employee benefit. Another employee benefit. This is actually a very big standard, but in the terms of intermediate subject, it is okay. Whatever I am going to teach you, that is enough in the terms of intermediate syllabus. Employee benefit. What is my employee benefit? Anything you give to the employee is called employee benefit only. That employee benefit might be divided into 4 parts. Short-term employee benefit, long-term employee benefit, post-employment benefit, retirement benefit. Retirement benefit. So these are the 4 types of employment benefits are covered in your syllabus. And as I told you, this standard is very big standard, but in the terms of CA intermediate level, yes, minimized. Short-term employment benefit, long-term employment benefit, post-employment benefit, retirement benefit. So what is short-term employment benefit? Anything which is paid within 12 months from the date of service is called short-term employment benefit. As you said, salary, bonus, this. Yeah, long-term employment benefit. Anything is paid after 12 months from the date of service is called long-term employment benefit. Gratuity, all those things will get fall down on that area. Post-employment benefit. Dash benefit, post-employment benefit. Under post-employment benefit, can you please tell me? Mediclaim policy, I'll take care of your health till the end, pension, all those things will get fall down over there. Of course, gratuity also will go to post-employment benefit. Okay. So, now, in the defined contribution plan, defined benefit plan. அப்படின்னு சொல்லி 2 method இருக்கு. That we are going to discuss. Defined contribution plan, defined benefit plan. Actually, I will be discussing this first, then this, then this, then this. But anyhow, you can keep in the same order. Retirement benefit plan are called VRS, voluntary retirement scheme. All these things are called retirement scheme. Retirement benefit. Tell me for the benefit. Short-term employment benefit, long-term employment benefit, post-employment benefit, retirement benefit. Short-term employment benefit is nothing but during the course of employment, I pay salary, I pay any other things like leave allowances or traveling, everything gets fall down under this area. Now come to post-employment benefit. Post-employment benefit அப்படிங்கிறது அவன் எம்ப்ளாயா இருந்து வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் நான் கொடுக்கிற பெனிஃபிட் தான் இது post-employment benefit. Like a gratuity, then இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். And the post-employment benefit, there are 2 items there. One is called defined contribution plan, defined benefit plan. Defined contribution plan அப்படின்னா, see, one employee is working with me for 20 years. After that he is getting a retirement. So after he get retired, I should not leave as it is, right? Because he served almost 20 years of life with our company. So I am thinking that to give some benefit to the employees, family. Is it clear? So what type of benefit we can give? Like I can say that till your life end, don't worry, I will take insurance. Health insurance I will pay. This is post-employment only. Yes or no? Next. Or otherwise, it can say that நீங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்க ஹெல்த்துக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆகுங்க, அதுக்கான காசை நான் கொடுக்குறேன், செலவை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா? இதுல எது ஈஸி? First one, second one. See, first one, I'll take insurance with Star Health Insurance or any insurance provider for 10 lakhs rupees. I'll pay the premium of 30,000 rupees every year. Every year I pay 30,000. Second case, whenever they are not well, they will get admitted in the hospital and I will pay the money. இதுல எதுக்கான easy process? First one only is easy process. The process as well as in the terms of accounting. Why na? The amount is fixed every year.
30,000, 30,000, 30,000, 30,000. But under this case, benefit is fixed. Amount is not fixed, yeah. I don't know how much of amount I should spend. Normal fever 10,000 rupees, dengue fever 1 lakh, major surgery 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. The amount is not fixed. So in case of defined contribution plan, how much of amount I should contribute, that is fixed. Okay, that is fixed. But in case of benefit plan, benefit is fixed, but which is not fixed. Which is not fixed. Amount is not fixed. So in this particular scenario, my dear friends, this is very easy process. This is very much complicated process. Another defined benefit plan. Like a gratuity. When gratuity will be given? When gratuity will be given? After the retirement or during the course of employment? After the retirement, one employee joining my company. Can I go and ask like this? Oh, welcome you to my company. How long you will with my company? Tell me. So because I have to compute what? Gratuity. இன்னும் எவ்வளவு நாள் என் கம்பெனியில் இருப்பேன், ஒரு 2 வருஷம் இருப்பியா, ஓடி போயிருவியா அப்படின்னு கேட்டால் அவன் அன்னைக்கே ஓடிடுவான். ஸோ ஐ கான் கோ அண்ட் ஆஸ்க். சொல்லுப்பா. அடுத்தது எம்ப்ளாயிக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். என்னப்பா சாப்பிட்றேன், இன்னும் எவ்வளவு நாள் போய் உயிரோடு இருப்பேன், இன்னும் நல்லா சாப்பிட்றியா, வேற ஏதாவது வருமா? ஐ கான்ட் ஆஸ்க். So lot of problems are there when the benefit is fixed, amount is not fixed. Correct apa? So this is simple accounting. This is very complex accounting. We will use PUCM method. Dash method ba? PUCM method. Projected unit credit method. Projected unit credit method. Projected unit credit method, that is called PUCM. Projected unit credit method. My dear friends, how many of you like max? எவ்வளவு பேருக்கு மேக்ஸ் நல்லா வரும்? 2 பேர் தான் இருக்காங்களா? சரி, பரவாயில்ல. There is a course. No, I am belongs to the your category, the majority category only. So that is the reason even in account subject we are converting formula also into theoretical. Huh? Okay. So related. There is a course called actuarial. In a course, actuarial. Very less number of people are there. Unless max comes, don't join. Because the complete course are related to max only. Even you are not able to complete full course. If you complete half of the course, you have a value. If you are able to complete full course, you have a great value. Very limited people are there all over the India. Whenever one company gives a gratuity and AS 15 is applicable, as a chartered accountant, we are not supposed to project anything on our own. We are not supposed to estimate. You know that? Estimation sign பண்ணக்கூடாது. Projection sign பண்ணக்கூடாது. We are not a valuer. We are just an auditor. We are not a valuer. For that there is a separate course, registered valuer. என்ன course? Registered valuer. There is a separate course. அப்ப இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா, there will be actuarial. அவர் ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவார். அவர் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துக்குவார். இன்னும் எவ்வளவு நாள்ல இவங்க கம்பெனியோட இருப்பாங்க, எவ்வளவு நாள் விட்டு ஓடிடுவாங்க, நல்லா இருப்பானா, என்ன ஆயிடும், இந்த மாதிரி so many parameters will consider. Accordingly, will compute that how much of how much of provision should be created for gratuity, etc. etc. Like benefit planல வரக்கூடிய அத்தனைக்கும் எவ்வளவு போடணும்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு. அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் போடணும். Are you all listening with me? When AS 15 for level 1 companies AS 15 is applicable, அவங்களுக்கு கிராஜுவேட்டில இருந்தா என்ன வாங்கணும்? கம்பெனிக்கு actuarial valuation report அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு. அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி நம்ம போனோம். அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குமான்னு கேட்டா question is no. I seen that many report is wrong also. Okay, because at the moment we receive the document, we will go and see what there is a mistake only. Correct? So some valuer comes to know us. They will say, sir, I shared the document, you verify, then I will sign it. So like that also people will be there. But we know only the computation. We don't know about the parameters and all. ஓகேங்களா? அவர் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் வச்சு தான் கொண்டு போனா அந்த மெத்தடுக்கு பேரு என்ன மெத்தடு? PUCM மெத்தட், ப்ரொஜெக்டட் யூனிட் கிரெடிட் மெத்தட். இந்த ரிப்போர்ட் யார் தருவா? ஆக்சுவரியர் தருவார். நமக்குலாம் தெரியாது. நமக்கு we are not a valuer, we are just auditor. We are a chartered accountant to do only audit. கிளியருங்களா? எஸ் ஆர் நோ? புரியுதுங்களா? நவ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் எவ்வளோ அசட்ஸ் வச்சிருக்கணும், எவ்வளோ லைபிலிட்டி வச்சிருக்கணும், அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவோம். இது லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட். இன் கேஸ் ஆஃப் லாங் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட், அப்ளை தி மெத்தட் விச் வி லேர்ன்ட் ஹியர். என்ன மெத்தடு?
டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் பிளானுக்கு என்ன மெத்தடோ அதே மெத்தட் தான் எதுக்கு வரும், லாங் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு வரும். ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்னா whatever we are going to learn under the first category, same thing is applicable to the retirement. I not thought the accounting treatment I am going to teach you, but listen. Short term employment benefit க்கும் retirement benefit க்கும் ஒரே method of accounting. Are you all? அடுத்தது long term employment benefit க்கும் defined benefit plan க்கும் ஒரே method. Defined contribution plan is different, like a first one only. Shall I go and see the method? Salary incur பண்ண எப்ப salary expenses book பண்ணும்? When you are incurring expenses, for which month it is related, that month you have to book expenses and claim. So that is what short term employment benefit. When it comes to defined contribution plan also same. VRS ஒரு கோடி ரூபாய் VRS கொடுத்தாலும் சரி, என்ன டேட்ல கொடுக்குறியோ அன்னைக்கு தான் எக்ஸ்பென்ஸா புக் பண்ணி கிளைம் பண்ணணும். You are not supposed to amortize all those things. Whereas defined benefit planல you will be using dash different concept will be using it. Are you all clear? சரி சார், அவர் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் எப்படி சார் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பிளான் அசெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னதுமா? பிளான் அசெட்ஸ். என்னது? பிளான் அசெட்ஸ். அதுல ஆக்சுவல் பிளான் அசெட்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவல் பிளான் அசெட்ஸ். அடுத்து ப்ரொஜெக்டட் பிளான் அசெட்ஸ் will be there. என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஃபண்ட் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறோம்ல, இந்த காசெல்லாம் நம்மளே வச்சிருக்க கூடாது. இப்போ எம்ப்ளாய்க்காக கிராஜுவிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்றீங்களா, அந்த ஃபண்ட் வெளியில போதா? கிராஜுவிட்டி கொடுக்கறதுக்காக ப்ரொவிஷன் போடுற ஃபண்ட் வெளியில போதா? போல. அப்ப அந்த ஃபண்டை எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெகனைஸ்டு ஃபோரம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். லைக் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், பென்ஷன் ஃபண்ட் ஆக்ட்ல பண்ணலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் இருக்குது, அடுத்து மல்டிபிள் எம்ப்ளாயர் லைக் இன்ஃபோசிஸ்லாம் அவனே ஓனா ஃபண்ட் வச்சிருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் என்ன பண்ணிடணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடணும். அப்ப என்னுடைய லைபிலிட்டிக்கும் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இட் இஸ் லைக் ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர். டிபெஞ்சர் ரெடி பண்றதுக்கு ஃபண்ட் வச்சுட்டே இருக்கணும்ல, அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த சைடில் லைபிலிட்டி இருக்கும். என்னது? எம்ப்ளாய்க்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய கிராஜுவிட்டி will be the liability. கிளியரா? when it comes to investment, those liabilities are supposed to be invested somewhere. Those liabilities are supposed to be invested somewhere. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன வேல்யூல இருக்குது, வாட் இஸ் த வேல்யூ which was there, what is the value now அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கம்ப்யூட்டேஷன்லாம் போடுவோம். அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் I will teach you. ஓகேங்களா? straight away now I am into the defined benefit plan only. ஹலோ, இங்க கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் என்ன காஸ்ட் சொல்லுங்க? கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட், பாஸ்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட், curtailment, cancellation, இந்த மாதிரிலாம் வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். I'll tell you what is that. கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா, இன்னைக்கு அந்த எம்ப்ளாயி கரண்ட்ல எனக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு, அந்த சர்வீஸ் பண்றதுக்காக என்ன காசு கொடுக்கணுங்கிறத என்னது? கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட். அடுத்தது பாஸ்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி அந்த எம்ப்ளாயி வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டாரு, இந்த வேலை பார்த்ததுக்கு நான் கொடுக்காம விட்டுட்டேன், இப்ப கொடுக்க வேண்டியது என்னது? பாஸ்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட். கட்டைல்மெண்ட் அப்படின்னா, நான் எம்ப்ளாய்க்கு 1000 rupees கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், ஒரு எம்ப்ளாயி வேலையை விட்டு போயிருக்கலாம், இல்ல கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகாம இருக்கலாம், அப்ப என்னோட லைபிலிட்டி என்னவா மாறும்? கம்மியாகுமா? அதுக்கு பேரு தான் என்னது? கட்டைல்மெண்ட். அதுக்கு பேரு தான் என்னது? கட்டைல்மெண்ட். கம்மி பண்றோம், 1000ல இருந்து 700 ஆகுது. கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது, அந்த எம்ப்ளாயி வெளில விட்டு போயிட்டானா, I should cancel this 1000 liability itself, that is called cancellation. Just I gave the overview. ஓகேங்களா? சரி, முடிச்சிட்டீங்களா? Now stop writing. Tell me how many employee benefits are covered here? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Long term employment benefit, post employment benefit, benefit. Okay, post employment benefit is divided into two. என்னது? Defined contribution plan, defined benefit plan. What is the difference between defined contribution plan and benefit plan? Contribution means amount is fixed, whereas benefit means benefit is fixed, amount is variable. So there is a problem at that place. அடுத்தது. So in case of short term employment benefit, can you please tell me the example?
salary, wages, all those things. Are to book it as an expenses in the year in which it is incurred. In case of post-employment benefit, after the employment, long-term employment benefit, after 12 months I give something, then it is called post-employment benefit. I have to do the accounting like defined benefit plan only. Yes or no? Okay, அடுத்தது defined contribution plan, defined benefit plan. Defined contribution plan is nothing but in the year in which I incur expenditure, in that year book expenses and claim. கரெக்ட்டுங்களா? Defined contribution plan benefit plan it is goes with one various parameters should be considered that அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னது? PU defined benefit plan method. PUCM method, projected unit credit method. Projected unit credit method. அந்த மெத்தட்ல போடும்போது who will give the report? Actuarial will give the report. Based on that valuation we have to do the accounting. Yes or no? VRS la whatever the amount comes you have to book it as an expenses in the time when you receive that amount. Are you all clear on this? And defined benefit plan போகும்போது அந்த ஃபண்ட் எல்லாம் நான் ஒரு ரெகனைஸ்டு இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். மல்டி எம்ப்ளாயர் ஸ்கீம் இருக்கலாம், ஒரு 10 எம்ப்ளாயர் சேர்ந்து ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா லைக் கவர்மெண்டோட ஃபண்ட் இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபோசிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஓன் ஃபண்ட் வச்சிருக்காங்க, அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். இதில் actuarial gain or loss will be there because who is there? Actuary is there na? Last year ku இந்த year compare பண்ணிட்டு you will get something that is called what? Actuarial gain or loss, but don't write, anyhow you are going to write in the formula. Okay ங்களா? Actuarial gain or loss. அந்த actuarial gain or loss current service cost, past service cost, curtailment, settlement or cancellation, all these things should be booked in the year in which it is incurred. இந்த இயர்லயே புக் பண்ணா அமார்டைஸ் பண்ணி கொண்டு போக கூடாது. I go by clear on this. Past service cost means the person who already completed the service, we pay money now. Is it clear? Current service cost means the person is working with us and we pay. அடுத்தது curtailment means it is reducing. Settlement or cancellation means is closing. I hope you understood the terminology. அடுத்தது plan assets will be there. Plan assets ல expected return, actual return. என்ன return? Expected return, actual return, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணன ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வந்தது, ஸோ அதை மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று வரும். இஸ் இட் கிளியரா? யூ காட் தி ஓவர் ரிவ்யூ அப்பா? ஓகே, நவ் கம் டு திஸ். என்ன சொல்றாங்க? ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அப்ளிகபிள், பெனிஃபிட் ப்ரொவைடட் டு ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் வெதர் ஃபுல் டைம், பார்ட் டைம் ஆர் கேஷுவல் ஸ்டாஃப். This standard is applicable to இங்க இருந்தவா அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக இருக்குன்னா அதை கரெக்டா அக்கௌண்ட் போட்டு கொண்டு வரதுக்காக. கரெக்டுங்களா? சரி, இதுல பார்ட் டைம் ஒர்க்கர் வில் பி ட்ரீட்டட் as an employee. பார்ட் டைம் ஒர்க்கர் whether full time or part time or casual staff, all the people will be treated as an employee except the people who is getting a stipend. Training க்கு வராங்கல்ல, those people will not be covered. All other people will be treated as an employee only. Sorry, what about director of the company? Director of the company, full time director of the company will be treated as an employee only. Part time director will not be treated as an employee. Are you all clear? Next, employee benefit can be paid in or kind. அதாவது நான் கேஷா கொடுக்கலாம், காரா கொடுக்கலாம். சென்னையில ஒரு கம்பெனி வந்து 100 கார் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க, ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். Employee benefit will include benefit provided to employee and their dependents. அதாவது don't think that whatever the benefit is given to the employee alone is employee benefit. ஸ்கூல்ல சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷனை நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறோம். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்டா? ஸ்கூல் either completely given at free or half of the fees, it is employee benefit only. And spouse நோடைய medical expenses, spouse நோடைய medical expenses I will take care. You don't worry, spouse நோடைய medical expenses I will take care. Then it will be employee benefit. Yes or no? That is also is employee benefit only. That is also what? Employee benefit only. So either directly it is given to the employee, directly it is given to the employee, or dependent.
டிபெண்டன்ட்ல யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா ஸ்பௌஸ், சில்ட்ரன்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஃபாதர், மதர், யார் அவங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் நான் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப தட் இஸ் ஆல்சோ வில் பி கெட்டிங் ஃபால் டவுன் இயர். அடுத்தது என்னப்பா, சிவிலிங்ஸ் வில் நாட் பி டன். பேமெண்ட் they are not depending, right? They are depending others. ஓகேங்களா? Payment can be made directly, employee, their dependents or any other party. What is that any other party? I take insurance on behalf of you, but I am not making a payment to you. I will make a payment to insurance company. Then also it is an employee benefit only. Hopefully you are clear on these four things. Employee means all employee. I gave the macro view on the screen. Now I am going on micro level. Hopefully you understood the macro level. We will more go on depth on that macro level also. So you would have got the main idea. Okay, 4 method இருக்கு, PUCM method இருக்கு, இது அதுதான் first primary I want to make in your mind. Hopefully you are okay now. So employee na all the employees pa. அடுத்து whatever amount I pay to the employee alone is covered or cash kindல இருக்குல்ல, எம்ப்ளாய்க்கு பேஸ் பண்ற cash kind மட்டும் தானவா இல்ல பீப்புளுக்கு வேணும்னா டிபெண்டன்ட் அவங்களுக்கு பண்றதையும் சேர்ந்து தான் கவர் ஆயிடுக்கு. ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஷார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட். அடுத்து என்ன சொன்னோம் சொல்லுங்க? அடுத்தது சேலரி, சோசியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன், ஆனுவல் பெய்டு லீவு, மெடிக்கல் ஹவுசிங், கார் எக்ஸெட்ரா, லாங் டேர்ம் சபாட்டிக்கல் லீவ், லாங் டேர்ம் அவார்ட், லாங் டேர்ம் டிசபிலிட்டி பெனிஃபிட், கிராஜுவிட்டி, பென்ஷன், மெடிக்கல் கேர் எக்ஸெட்ரா, retirement VRS. Now focus on the other point. What is CL? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் அந்த லீவ் முடியும் போது, அந்த இயர் முடியும் போது, எனக்கு லீவ் இருக்கு, கவர்மெண்ட்னா பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ், ஆல் தி பீப்புள், எனக்கு லீவ் இருக்கு, எங்க ட்ரிப்பு போலாமான்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு பேர் என்னது? கேஷுவல் லீவ். என்னதுங்க? கேஷுவல் லீவ். Casual leave என்றால் will not be eligible to carry forward to the next year. Medical leave, sick leave, என்னதுப்பா? SL stands for sick leave. Sick leave can be carried forward to the next year, whereas casual leave usually will not be carried forward. Either take it, otherwise surrender. This is paid leave only. Both are paid leave only. Okay, casual leave என்னன்னா நீங்க போலினாலும் கோவிந்தா. அப்ப என்ன பண்ணுவான்? ஜாலியா எங்களுக்கு கூட 4-5 பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, வார்த்தை டூ அந்த ஈரன் முடியும் போது சும்மா லீவ் போட்டு வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க. ஏங்க அப்படின்னா சிஎல் இருக்குங்க, போனாலும் சம்பளம் வராது, போலினாலும் அதுக்கு போனா எக்ஸ்ட்ரா வராது, போலினாலும் அதுக்கு சம்பளம் வந்துடும், அட்லீஸ்ட் லெட் மீ என்ஜாய் நிலமாடா அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த இயர் எண்டு வரும்போது அந்த பினான்சியல் எல்லாம் முடியும் போது எங்க சிஎல் நான் எடுக்காமே இருக்கு, 5 நாள் இருக்கு, எங்கேயோ போலாமா? Because they want to avail that, they don't want to give it as it is. ஓகேங்களா? Because they are not going to receive anything extra. Let us take leave and enjoy like that. Bank employees or other employees will be there. Because CL will not carry forward to the next year. So every month 1 day CL will be there. Casual leave. What is casual leave? போர் அடிக்குது, லீவ் போட்டுக்கலாம், தூங்கலாம், அதான் கேஷுவல். ஆமாப்பா. ஓகே, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி கேஷுவலா நமக்கு ஏதாவது நடக்கும் அல்லவா? அப்ப மெடிக்கல் லீவுக்கு தேவைப்படலாம். மெடிக்கல்ங்கிறது சிக் லீவ்ல கொண்டுட்டு போயிடலாம். யூஸ்வலா ஒருத்தருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் கொடு, காரணமே வேண்டாம், எதுக்கு வேணா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு நாள் வருது? 12 days. 10 months are not at all availed any casual leave. 11th month எவ்வளவு டேஸ் கிடைக்கும்? 11 days கிடைக்கும். கரெக்டுங்களா? அடுத்து கடைசி வரை எடுக்கலாம் 12 days இருக்கும். 12 daysல ஒரு 3 days எடுத்துட்டேன், அப்ப 9 days will be there. Even if I take that 9 days leave, I will get a full salary. Even I go to the office for that 9 days, I will get the same salary only. I won't get the extra salary for that. Appo usually what will be the mindset of the people? Take leave, watch movie, sleep, speak to somebody, have a fight. That's it. Yes or no? No, because I am not going to get anything extra. Why? And even private itself will be like that. Government staffs, what? If I go there, will I give any incremental for that? No. At least in the private, they will consider all those things. Oh, you leave எடுக்காம வந்திருக்காரு, ரொம்ப இதுவா இருக்கா, சின்சியரா இருக்காரு, இன்கிரிமெண்டல் போடும்போது பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? வாட் எவர் இஸ் பாலிசி, பாலிசி ஒன்லி.
Okay, this is a policy. As per the policy only, incremental promotion and all. Otherwise, no promotion, no incremental. Are you all clear? Yes or no? Okay, sick leave engiradhu enappa? Medical. Can I carry forward or should not? இது என்னப்பா ரொம்ப இருக்கு, கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண தானே கொடுக்கணும். எனக்கு இந்த தடவை உடம்பு சரியில்லாம போல, அடுத்த டைம் ஒரு சர்ஜரி தேவைப்படலாம். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இதனால வந்து சிக் லீவ் வந்து என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கேரி ஃபார்வர்ட். அதை தான் நம்ம லீவ் என்னவா ஸ்பிளிட் பண்றாங்கன்னா, it is divided into two category actually when I go here, accumulating, non-accumulating. என்ன லீவுக்குன்னா accumulating leave. அடுத்தது CL வந்து accumulating non accumulating. Non accumulating sick leave. Listen, non accumulating compensation, compensated absence, maternity leave do not carry forward and are not directly linked to the service rendered by the employee in the past. Therefore, they recognize no liability or expenses until the time of absence. Accumulating leave engiradhu enadhu, carry forward and can be used for the future period, and current period entitlement is not used in full. 12 daysல நான் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுல எத்தனையா ஸ்ப்ளிட் பண்றாங்க, வெஸ்டிங், நான் வெஸ்டிங். வெஸ்டிங்னா என்னன்னா, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா எய்தர் லீவ் எடுத்துக்கலாம், லீவ் எடுக்கலன்னு என்ன வாங்கிக்கலாம், அந்த டேல ஒர்க் பண்ணா காசு வாங்கிக்கலாம். காசு வாங்கிட்டு அதுக்கு பேர் என்னது, வெஸ்டிங். நான் வெஸ்டிங்னா you are not entitled to get cash. See here, it implies that employees are entitled to cash payment for unused entitlement on leaving the enterprise. But in non-vesting, it implies when the employee are not entitled in cash payment for unused entitlement on leaving, an obligation arises as employee render the service that increase their entitlement to the future compensated option. I hope I clear the difference between this. சரி, இப்போ question to you. நான் என்ன பண்ணோம், அக்குமுலேட்டிங் லீவ்னா என்ன பண்ணோம், நான் அக்குமுலேட்டிங் லீவ்னா என்ன பண்ணோம். நான் அக்குமுலேட்டிங் லீவ்னா அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். அந்த மந்த் ஆன் மந்த் அதுக்கு சேலரி போட்டு வந்துடணும். 30 days, suppose 26 days is working day. One day is there what? CL. Even he is not availed that CL, I got to charge salary. Why? 12 நாள் ஒரே மாசத்துல கூட எடுத்துக்குவான். அப்படி எடுக்கலனாலும் அப்ப நான் கொடுக்குற salary is for 25 days, not for 26 days, because one day always leave is considered. Yes or no கண்ணா? Example, I pay 26,000 rupees salary. எவ்வளவு கண்ணா? 26,000 salary. Is not at all availed one day holiday. What is my expenses? 26,000 only. This year 26. கடைசி மாசம் 12 நாள் லீவ் எடுத்துட்டாரு. 26 daysல எவ்வளவு நாள் வந்திருப்பாரு? 12 days போயிடுச்சுனா எவ்வளவுமா, எவ்வளவு salary புக் பண்ணா? I hope I clear on this. This is what, என்னப்பா மாறும். நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், நான் வெஸ்டிங் தானே சொல்லி எடுத்துட்டு போறோம். கேஷுவலி ஜெனரலி நான் வெஸ்டிங் தானே எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப எப்படி போய் வெஸ்டிங் நான் வெஸ்டிங் வரும்? புரியுதுங்களா? சிஎல் வந்து லீவ் எடுத்துக்க, இல்லைன்னா இல்ல சம்பளம் தர மாட்டேன், அதான் சிஎல். அதர் லீவ் ஒன்லி வெஸ்டிங், நான் வெஸ்டிங். புரியுதுங்களா? அப்ப இது எவ்வளவு புக் பண்ணுவோம்? 26,000. அப்ப எவ்ரி மந்த் கன்சிடரிங் சிஎல் யூ ஹேவ் டு புக் a salary. I hope I clear on this. Yes or no? ஒன் டே லீவ் எடுத்திருந்தாலும் எவ்வளவு போடுவோம்? 26 salary will be booked as 26 only. யா. அடுத்தது வெஸ்டிங் லீவ்னு வச்சுக்கோ. லைக் நான் லீவ் எடுக்கலைனாலும் அது காசு வாங்கிடலாம். அப்ப என்ன பண்ணும்? மேல போட்ட மாதிரி அதே தானே போடணும். பிகாஸ் there is a liability. லீவ் எடுக்கலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க? காசு வாங்கிடுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? சரி, அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு, என்னது? நான் வெஸ்டிங். வெஸ்டிங்ல இப்ப இந்த வருஷம் முடிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த வருஷம் மொத்தமா 12 நாள் லீவ் கொடுத்துருக்கேன். சிக் லீவா வாட் எவர் லீவ். தே அவைல்ட் ஒன்லி 2 days. Balance how many days? 10 days is that. This 10 days can be carry forward to the next year or should not be? அப்ப இந்த 10 days kind of provision I should create now itself or in the later year? I should create now itself, because next year they can avail this. Next year they can avail this. When they are availing this amount in the next year, I should supposed to pay. அப்ப I should have a provision. இதுதான் related to short term employment benefit.
Even I give bonus, I have to book it in the year, in the month when I give bonus. I hope you got the clarity on this. Profit sharing fund இதெல்லாமே இருக்கும். அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்ன பார்க்குறோம்? Post employment benefit. What I discussed with you, defined contribution plan என்ன சொல்றாங்க பாரு. Are plans under which an enterprise pays fixed contribution into a separate fund and will have no obligation to pay further contribution. Insurance premium மட்டும் தான் நான் கட்டுவேன். Hello, I pay only insurance premium. Even your medical expenses is 5,000 or 50,000 or 5 lakhs, I least bother about that. My amount is fixed. சொல்லுப்பா. Beyond that, any expenses comes, that is up to you and the medical insurance company. I don't want to come and pay any money. Do you all agree? But in case of defined benefit plan, என்ன சொல்றாங்க? Are the plan other than the defined contribution plan? It is defined benefit plan. Actuarial and investment risk falls on the employer. Hello. Next. இங்க வந்து அந்த ரிஸ்க் கிடையாது. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா contribution is charged to. If I pay insurance premium on behalf of you as staff welfare expenses, I would have treated as a expenses. But இங்க என்ன சொல்றாங்க? Detailed actuarial calculation is performed to determine the charge or change. Learn lesson here. Is a gratuity pension scheme or the gratuity scheme defined contribution or defined benefit plan? சொல்லுங்க. Gratuity benefitங்கிறது defined benefit plan contribution plan? You should tell me. You have read income tax and all, covered under Gratuity Act, not covered under Gratuity Act, அந்த மாதிரி படிச்ச மாதிரி இருக்கா? சொல்லுங்க. எந்த பிளான்ல வரும்? அமௌண்ட் பிக்ஸடா இருக்காதுல்லப்பா. அவன் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறானோ அதை வச்சு தானப்பா மாறப்போகுது. So it goes under defined benefit plan. Now read. An enterprise may pay insurance premium to fund post employment benefit plan. The enterprise should treat such plan as a defined contribution plan unless the enterprise will have an obligation to either pay employee benefit directly when they falls due, pay further amount if the insurer does not pay full all future employees and the benefit relating. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு on the other side, on the asset side, the question arises whether fund under scheme certified by LIC would be treated as a plan, assets or reimbursement rights. இது எல்லாமே வந்து ரெண்டையுமே மெர்ஜ் பண்ணி வந்திருக்கு. பட் நமக்கு தெரியும் கிராஜுவிட்டி ஃபண்டுங்கிறது என்னது? அப்ப என்ன மெத்தட்ல போடணும்? PUCM method. Is it clear? You are not going to learn the problem how to compute liability by applying PUCM method. Finally, and the type of the problems are there. But inter level, that type of problem is not there. Since the type of problem is not there, the standard is going to over within 2.5 hours. If that is there, again you have to add another 1.5 hours. Okay, final வரும்போது we will be learning that also. Okay. Accounting treatment. என்னப்பா சொல்றாங்க? Accounting treatment. So now you are completely away from actuarial valuation. அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாரு, எப்படி கொடுப்பாரு, என்ன ஃபேக்டர் வச்சு கொடுப்பாருங்கிறத நம்ம கத்துக்க போறது கிடையாது. ஃபைனல்ல வரும்போது அதையும் சேர்த்து கத்துக்க போறோம். அதுக்கு 1.5 hours எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? சரி. Accounting treatment. Just listen this is important. In the balance sheet of an enterprise, amount recognized as defined benefit liability should be the net total of the following. அதாவது டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி வந்துருச்சுன்னா நான் எம்ப்ளாயி கொடுத்துருக்க மாட்டேனா? சரி, 60 வருஷத்துல ரிட்டையர் ஆகுறாரு, அவரு சாகர வரைக்கும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அப்ப எப்ப அவர் போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறாரோ அன்னைக்கு நான் செலவு எழுதுனா போதுமா, இல்ல should I create a provision in every year? Okay, listen with me. I have given one benefit to the employee. Till your last minute of breath, I will take care of your என்னது ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்.
ஓகே 60 இயர்ஸ்ல ரிட்டையர் ஆயிட்டார். 70 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் ஹாஸ்பிட்டலே போகல. 71 இயர்ஸ்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போறாரு. இப்போ இந்த 10 இயர்ஸ்க்கு should I book anything in my financial statement or in the year in which he goes at the time I should book? எப்போ போறாரோ அப்போ புக் பண்ண போதும். கரெக்டா? கரெக்டா? You would have studied one concept. என்ன கான்செப்ட்? Prudence concept. Anticipated. So it is anticipated that definitely he will go to the hospital before his last breath. Yeah? Yes or no? அப்ப எவ்வளவு நாள்ல என்ன ப்ராப்ளம் வருங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதான் ஆக்சுவரியல் வேல்யூ பண்ணி கொடுப்பாரு. But you have to create a provision. You should have a liability on every end of year. Yeah, 60th year retire ஆகறனா அடுத்த வருஷமே நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கணும், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கணும், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கணும். அப்ப எப்போ போறாரோ அப்ப எடுத்து நான் கையில கொடுப்பேன். Yes or no? So I should have an obligation every year. Do you all agree with me? அந்த obligationக்கு பேரு தான் defined benefit obligation. என்ன obligation? Defined benefit obligation. That will be there which side? Liability side. Equal to that. There is a format. அதுக்கு ஈக்குவலா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்? அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பேனா? அதான் defined benefit plan assets. Defined benefit plan assets. I hope you are clear. So I will be having a liability as well as I will be having what? Can I listen? In every end of the year, I would have booked expenses and created liability. And the liability பேரு defined benefit obligation. Defined benefit obligation. இந்த கேஸ் நான் வச்சிருக்கலாமா? நானே வச்சிருக்கலாமா? வச்சிருக்கூடாது. இதுல யாருதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா? அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த லிஸ்ட். அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிளான் அசெட்ஸ். என்னது? பிளான் அசெட்ஸ். ஸோ அப்ப ஒரு சைட்ல எனக்கு லைபிலிட்டி இருக்கு, இன்னொரு சைட்ல என்ன இருக்கு? அசெட்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவர் ஹாஸ்பிட்டல் எந்த வருஷம் போறாரோ அப்ப இந்த பிளான் அசெட்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்? சேல் பண்ணுன்னா சேல் பண்ண என்ன வந்துடும்? அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா? அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போனா இதுல இருந்து நான் என்ன கொடுக்கணும்? அமௌண்ட் கொடுக்கணுமா? அப்ப இட்ஸ் டாலிடா? Are you able to visualize this or not? So defined benefit obligation will be there in the liability side. Plan assets will be there in the asset side. அப்ப plan assets இருக்கும்போது இதுல இருந்து எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் பாப்போமா? இதுல இருந்து ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் எவ்வளவுன்னு பாப்போமா? இப்ப ஒரு இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, 12% எக்ஸ்பெக்ட் எடுப்பேன். ஆக்சுவலா அதுல இருந்து ரிட்டர்ன் என்ன வந்து நம்ம பாப்போமா இல்லையா? சோ இது மேலதான் இந்த பிளான் அசெட்ஸ்ல தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்னையும் ஆக்சுவல் ரிட்டர்னையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். Are you all clear? At least you have a basic things. Yes or no? Now come to this place. என்ன சொல்றாங்க? அந்த டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி எப்படி கொண்டு வந்தாங்க? இப்போ உங்களுக்கு டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி என்ன தெரிஞ்சிருச்சா? தெரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ should I create a provision at the end of 70th year இல்ல 61st year? Every year I should book expenses, create a obligation. Book expenses, create a provision. அப்ப எனக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ளிகேஷனுக்கு பேர் தான் என்னது? டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி. அது எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா should be net of the following. Should be the net of the following. இது net of the following. கீழே இருக்கிறத பார்க்கணும். என்ன வேல்யூ சொல்றாங்க பாருங்க. என்னது? present value of சொல்லியா defined benefit obligation at the balance sheet date minus any past service cost not yet recognized minus fair value of plan assets on the date of fair value at the balance sheet date on the plan assets. I know that. What I know? அடுத்து என்ன இருக்கு? பிளான் அசெட்ஸ். இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல இதனோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் இதனுடைய பிரசன்ட் வேல்யூ. இன்னைக்கு நான் வந்து எம்ப்ளாயி செட்டில்மெண்ட் பண்ணா என்ன வேல்யூ எனக்கு இருக்கணும்? அந்த வேல்யூ மைனஸ் என்ன எழுதிருந்தோம்? பாஸ்ட். முன்னாடி வேலை பார்த்ததுக்கு ஏதாவது புக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோ. அடுத்து மைனஸ் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் இந்த டிஃபரன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஈக்குவலா இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்ப எனக்கு ஆப்ளிகேஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்?
பிளான் ஆக்சஸ் கம்மியாக தான் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி இந்த டிஃபரன்ஸை தான் நான் பிளான் ஆக்சஸ்ல ஐ ஷுட் இன்க்ரீஸ். ஐ கோ பை கிளியர். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். இதை தான் நம்ம பிளான் ஆக்சஸ்ல என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நவ் in case of fair value the plan assets mark it as an important. When I go to the questions this is very important. In case of fair value plan assets is high காரணம் நம்ம என்ன சொன்னோம் defined benefit obligation அடுத்தது defined or plan assets சொன்னோமா. சப்போஸ் ஆப்ளிகேஷன் கம்மியா இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும் ஆப்ளிகேஷன் கம்மியா இருந்தா என்ன பண்ணணும் பிளான் அசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். கரெக்டா. சப்போஸ் பிளான் அசஸ் இதோட அதிகமா இருக்கு இருக்கலாமா ஏன் இருக்கக்கூடாது மார்க்கெட்ல என்னோட இது ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகலாம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால் it may so happen that the net amount under defined benefit liability turns negative. நம்ம மேல போட்ட ஃபார்முலா போட்டா நெகட்டிவ்ல வருமா. ஓகே. AS 15 states that enterprise such situation should measure the resulting assets as a lower of. அந்த டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் அசெட்ஸ் இருக்குல்ல பிளான் அசெட்ஸ் இருக்குல்ல அதை எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா the amount so determined இப்ப கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அந்த அமௌண்ட் present value of any economic benefit available in the form of refunds from the plan assets or reduction in the future contribution plan. I am going to the problem, so don't worry. When I go to the problem you will understand. Now listen very carefully. என்னோட defined plan assets obligation இருக்கு. Always my defined obligation should be equal to plan assets. அப்படி இல்லைன்னா அடிஷனலா கிரியேட் பண்ணும். Sometimes plan assets will be more than the அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னோட அசெட்ஸ் எப்படி வேல்யூ பண்ணணும்னா என்ன சொல்றாங்க the amount so determined number 1 அதானப்பா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் and present value of any economic benefit available in the form of refund from the plan or reduction in the economic contribution to the plan. அதாவது இந்த அசெட்ல இருந்து ஃபியூச்சர்ல எனக்கு கிடைக்கிறது இல்ல லைபிலிட்டி கம்மி ஆகிறது. ஓகேங்களா. அது ப்ராப்ளம் போகும்போது you will understand. அந்த அமௌண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் if not understood don't worry, when I go to the problem you will understand. கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுமாப்பா பண்ணுமா பண்ணலையா பாஸ் சர்வீஸ் காஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா ஹலோ அடுத்தது கட்டைல்மெண்ட் ஆர் செட்டில்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா அடுத்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்னுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் பிளான் ஒரு எஃப்டில போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பேர் என்னது பிளான் அசெட்ஸ் தானே. ஓகே எஃப்டி இஸ் நாட் அ பிளான் அசெட்ஸ் பட் அஸ்யூம் இட் இஸ் அ பிளான் அசெட்ஸ். ஓகேங்களா. அப்ப அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் கிடைக்குங்கிறது என்னது எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன். ஆக்சுவரியல் கெயின் ஆர் லாஸ் என்னது ஆக்சுவரியல் கெயின் ஆர் லாஸ். அவர் ஒரு ஃபார்மேட் போடுவார்ல அவர் போட்டிருக்கிறதோட அதிகமா கம்மியா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன வரும் ஆக்சுவல் கெயின் ஆர் லாஸ் வரும். இது எல்லாமே immediately should be booked into the profit and loss account irrespective of deferred and amortized. Read this point. என்ன சொல்றாங்க recognize into the profit and loss account immediately. எது current service cost, interest cost, expected return on plan assets, actuarial gain or loss, past service cost, curtailment, entitlement. then அந்த தேர்ட் ஃபார்முலா நம்ம சொன்னோம்ல அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலைன்னா விட்டுருங்க பார்த்துக்கலாம். அதுல வரக்கூடிய நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டா புக் பண்ணணும். எங்க புக் பண்ணோம் பீனல்ல. அந்த ஆக்சுவரின்னு ஒருத்தர் சொன்னான்ல காரணம் இது லிட்டில் பிட் ஆஃப் ட்ரை ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ப்ளீஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட். அந்த ஆக்சுவரின்னு ஒருத்தர் சொன்னோம்ல அவர் யாரு குவாலிஃபைட் ஆக்சுவரியர். அவர் எதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாருன்னா பாருங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் read
Okay. So hopefully you would have understood. இதெல்லாம் ஒரு மைண்ட்ல வச்சு அவர் படிச்ச இந்த லாஜிக் ஃபார்முலாவெல்லாம் அப்ளை பண்ணி தான் நமக்கு என்ன ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, ஆக்சுவரியல் வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டா போதும். கிளியரா? ஆக்சுவல் கெயின் ஆர் லாஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஆக்சுவல் கெயின் ஆர் லாஸ் என்ன சொல்லலாம், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரீவியஸ் ஆக்சுவல் கெயின் அண்ட் நவ் அக்கர்ட். போன வருஷம் போட்டதுக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக்சுவல் கெயின் ஆர் லாஸ். அது எங்க போகணும், பீண்டல்ல சார்ஜ் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? அதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட் as I discussed with you, இதுக்கு இதெல்லாம் அதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட். பட் இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க, டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ல என்ன வரும், டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட் ஆர் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் பேயபிள் as a result of either enterprise decision to terminate the employees from the employment before the normal retirement date or employee decision to accept voluntary retirement. இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்க, எப்போ புக் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, எந்த டைம்ல பேமெண்ட் பண்றியோ அந்த டைம்ல it has to be booked as an expenses. That has to be booked as an expenses. So this is all about AS 15. As I told you, final level standard discussion alone will go to 3 hours. Problem will go to 3 hours, 6 hours. But here 2 hours is enough. Is it clear? Okay. Final summary now. Let us focus on the summary. Problem போகும்போது தான் அந்த ஆக்சுவல் கெயின் ஆர் லாஸும் அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன், இது எல்லாத்தையும் with the help of problem will understand. Now listen. Case 15 talks about employee benefit. How many different types of employee benefits are there? Would you please name? Short-term employment benefit, long-term employment benefit, post-employment benefit, retirement benefit. Short-term employment benefit la என்னெல்லாம் வரும், salary, wages, bonus, this, that, etc. சரி, அதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் கவர் ஆயிடுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல? Did I receive directly from my employer that alone is covered, இல்ல somebody else also is covered? என்னது, நான் as a employee நான் அந்த பெனிஃபிட் எனக்கு ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி, என்னுடைய டிபெண்டன்ட் லைக் என்னுடைய ஸ்பௌஸ் ரிசீவ் பண்றாங்க, இல்ல என்னுடைய கிட்ஸ் ரிசீவ் பண்றாங்க, இல்ல என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்றாங்க, எல்லாமே என்னன்னு சொல்லலாம், எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் தான் சொல்லும். கரெக்டா? எம்ப்ளாயினா யாரெல்லாம் வராங்க, ஹோல் டைம் டைரக்டர், ஹோல் டைம் எம்ப்ளாயி, பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயி, கேஷுவல் எம்ப்ளாயி. ஹோல் டைம் டைரக்டர், part time director will not be included, and the people who goes for stipend to learn, those people will not be treated as an employee. Clear? Yes or no? And employment benefit may be in the form of or kind also. I can give some mobile, I can give a car, or can give a laptop to the employees for their own purpose. All these are covered. I hope you clear. Sorry, what about short term employment benefit? எப்ப அது எக்ஸ்பென்ஸா புக் பண்ணணும்? என்னமா, எப்ப இன்கர் ஆகுதா அப்பயே அதை எக்ஸ்பென்ஸா புக் பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. சரி, இதுல லீவ்ல 2 டைப் ஆஃப் லீவ் இருக்கு. என்னது, இதுல ஒரு லீவ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும், ஒரு லீவ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகாது. எது, சிக் லீவ் அக்குமுலேட் ஆகும், கேஷுவல் லீவ் அக்குமுலேட் ஆகாது. ஓகே, அக்குமுலேட் ஆவற லீவா இருந்தா என்ன பண்ணணும், வெஸ்டிங்கா அன்வெஸ்டிங்கான பேஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும். அக்குமுலேட் ஆகாத லீவா இருந்ததுன்னா அந்த பீரியட்ல என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணிடணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ எவ்ரிபடி? ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த ஏரியாவில் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து வரும்போது போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்டை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல என்ன இருக்கு, கிராஜுவிட்டி, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறது, இல்ல முடிஞ்சோடனே நீங்க உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கறது. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்டு வாட், போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஒன்லி. சரி, போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2. என்னென்ன, defined contribution plan, defined benefit plan. In case of defined contribution plan, amount is fixed. ஓகேங்களா? defined benefit plan, amount is not fixed. Which is fixed? Benefit is fixed. So I may not know how much of amount will go in the future, so I go and ask help from the specialized person. His name is called actuary. He will be using one method. That method is called PUCM method, projected unit credit method. I hope you are clear on this. Okay, now so in case of long term employment benefit, I should do it as same as defined benefit plan only. So actuarial valuation only.
அடுத்தது ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்னா ஐ ஷுட் டூ இட் ஆஸ் வெல். நார்மல் வேன் எப்போ இன்கர் பண்றனோ அப்போ என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணணும். ஐ ஹோப் யூ காட் திஸ் கிளாரிட்டி. எஸ் ஆர் நோ? Now we will go to the problem. Next 1 hour problem. We will focus on the problem. What is question number 1, please? Whether formal employee relationship necessary or not for the benefit of covered understanding. Listen. அதாவது உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்னு தெரியும். என்னென்ன பெனிஃபிட் சார்? என்னென்ன மெத்தட்? ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட், லாங் டேர்ம், போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெர்மினேஷன். இப்ப ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணுமா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி? தேவையில்லை. புரியுதுங்களா? see ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இஸ் குவாலிஃபைட், he goes to one company, he works there. Two options are there. his salary, அவர் வாங்குற ஃபீஸ் வந்து சேலரியில டிடக்ட் பண்ணலாம். அப்ப அவர் போவாரு, அங்க அடுத்த லெவல் என்ன இருக்காரு சொல்றாரோ அதை பேஸ் பண்ணி அவர் வேலை பார்ப்பாரு. இன்னொரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இஸ் கோயிங் டு தி கம்பெனி as a internal auditor. Now who is employer employee relationship exists, for whom employer employee relationship does not exist. ஒர்க் பண்றவருக்கு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி, நமக்கு நாட். ஏன்னா நம்ம அவர் சொல்ற மாதிரி நம்ம கேட்க மாட்டோம். கிளியருங்களா? ஸோ அது இருந்தா போதும். அதான் கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ். see here என்ன சொல்றாங்க? does not define terms of employee generally. so இங்க அதுக்கு அடுத்து விட்டுருங்க. இங்க வாங்க. ஃபுல் டைம், அடுத்தது பார்ட் டைம், கேஷுவல், டெம்பரவரி and term also include full time director and other management personnel. There is no requirement for formal employer employee relationship. என்னப்பா புரியல? பேங்க்குக்கு முன்னதான் பேங்கோட எம்ப்ளாயிஸ் பார்ப்பாங்க. நார்மலி இன்டர்னல் ஆடிட் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயும் பார்க்கலாம், பட் அவுட் சோர்ஸும் பண்ணுவாங்க. மெஜாரிட்டி கேசஸ் அவுட் சோர்ஸ். இஃப் தேர் நாட் ஏபிள் டு appoint one auditor for that, monthly 1 lakh is not required. 3 months once quarterly audit is enough. What they will prefer? Outside. So internal auditor employer இருந்தானா is all definitely employee only. நீ 3 months once போறேன், உன்னோட டைமுக்கு போவேன், ஆடிட் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தானா இட் இஸ் நாட் அன் எம்ப்ளாயி. புரியுதுங்களா? அது டிபெண்ட்ஸ், இட் கம்ஸ் இன் எவ்ரிவேர். ஓகேங்களா? ஒன்லி ஸ்டாச்சுரி ஆடிட்டர் cannot be an employee. புரியுதுங்களா? அடுத்து several factors needs to be considered to determine the nature of relationship. Generally outsourcing contract may not meet the definition of employer-employee relationship. However, such contract need to be carefully examined to distinguish between contract of service, contract for service. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னப்பா? contract of service, contract for service. contract of serviceங்கிறது employer employee, contract for serviceங்கிறது is a consultant. I hope I clear on this. Write down this point from here. Write down. Else it will not go to your mind. Make it fast. Employee means employee which includes, right? Employee which includes Lokesh. Employee which includes full time. அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. From there it is you have to continue.
We completed with the first para. அதுக்கு அடுத்தது இது வரைக்கும் எழுது. Yeah. தண்ணி எடு. Next, put a small down arrow in the center of the notebook. Contract. First one is contract of service, right side contract for service. Center of the notebook, put a down arrow. Left side contract of service, right side contract for service. Contract of service, put a down arrow. என்ன எழுதுனா? Employer employee relationship. Right side என்ன எழுதுனா? Employer, no, there is no employer employee relationship. There is no employer employee relationship. ஓவரா? என்னப்பா இப்ப ஏதோ கள்ளக்குறிச்சி ஏதோ நியூஸ் போயிட்டு இருக்கா? அநியாய பாவம். அவன் தப்பு தான், பட் கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் அ ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸ் ஆன் தட். அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் என்ன ஆவாங்க அதான் தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் 50 people, more than 50. என்னப்பா? இல்ல 50 பிளஸ் இப்ப சம்திங் நேற்று காலையில நினைக்கிறேன். இன்னும் 180 பீப்புளுமே ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ங்கிறாங்க.
ஸோ அப்போ அது யோசிச்சு பார்த்தா அவங்க எவ்வளோ கஷ்டம், அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கலாம், அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது. கேட்டா நியூஸ் ஒன்று வருது, என்னது, ஆல் தி ஆபீசர்ஸ் என்னாச்சு, இம்மிடியட்டா சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். சரி, அங்க இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் அதை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம். புரியுதுங்களா? இதான் பிரச்சனையே. ஒரு பிரச்சனை வந்தானே என்ன பண்ணிடுவாங்க, இதுதான் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபே பிடிக்காது, ஐ பர்சனலி டோன்ட் லைக் இட். ஓகே, நாம இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சு அவங்கள உட்காந்து சைன் போட்டு டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாதுன்னா, எஸ் ஆர் நோ? பிகாஸ் சி த ப்ராப்ளம், எவ்ரிபடி நோஸ் த ப்ராப்ளம். இதனோட பிஹைண்ட்ஸ் யார் இருப்பாங்க? பொலிட்டிஷியன்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க, இல்லாமலாம் நடந்திருக்க சான்ஸே கிடையாது. பட் பிரச்சனை வரும்போது யார் வழிகட ஆகுறாங்க? ஆபீசர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். எவனோ எக்கட போறாங்க, அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஃபேமிலிஸ் நினைச்சாதான் நமக்கு என்ன, அது கஷ்டம். கஷ்டம் அது எப்படி, அவங்க எல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம். தேர் நாட் இன் த பிக்கஸ்ட் லெவல், ரைட்? மேபி டெய்லி லேபர்ஸ் வுட் ஹேவ் பீன் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 2, whether an enterprise required to provide for employee benefit arising from informal practice. தரணுமா வேண்டாமா? இப்போதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்கு நான் காசு தரேன், ஓகே, உங்க ஊர் ஃபெஸ்டிவலுக்கு காசு தரேன், இதெல்லாம் நான் ஃபார்மலா? இதுல என்னது ஆஃபர் லெட்டர்ல இருக்குமா? இதெல்லாம் இருக்காது. should I include that also into the what employee benefitல எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்கூடாதா? listen from here, careful judgment, just listen from here, should be applied assessing whether obligation has arisen, particularly in instant where an enterprise practice to provide improvement only during the collective bargaining process and not during any informal process. If employer has not set pattern of benefit that can be projected reliably to give a rise to an obligation, there is no requirement to provide for the benefit. However, if the practice is established by the employer was that on the consistent benefit granted either as a part of union negotiation or otherwise that clearly established pattern, cost of living adjustment or fixed rupee increase, it would be conducted that obligation exists and those additional benefits should be included. ஒண்ணுமே புரிஞ்சிருக்காது, I will tell you now. See, cost of living is increased. After COVID, you know very well, cost of living have increased like anything. Okay, it is increased like anything. Because of that, I give some benefit to the employee, because this handle would have not mentioned in the offer letter. So now it is linked with his salary and other expenses. So இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, include in the salary. இன்ஃபார்மலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்ஃபார்மலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. அதர் தென் தட், லைக் எ ஃபெஸ்டிவல் எப்ப தரேன், இதனால இது இட் இஸ் எனிவேர் கனெக்டட் வித் அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா? நோ. ஓகேங்களா? இது ஒரு சின்ன ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது அவங்க ஊர்ல, அதுக்காக நான் ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன். ஸோ நோவர் இஸ் கனெக்டட் வித் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னா, obviously I have to increase, otherwise he will go to the another company only because the expenses have been increased, right? Yes or no? So write 2 lines answer to this. It has to be decided. It has to be decided based on the. It has to be decided based on the scenario. Should be decided based on the scenario. Keep that alone is enough. ஓகேங்களா? Sometimes we'll discuss. அதில் வேணா ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோ. Variable consideration is given, flow chart. Variable consideration is given. Variable consideration or informal consideration, whatever the way, is given due to என்னது cost of living adjustment. Right side of the flow chart,
informal consideration is given on some special occasion. Informal consideration is given on some special occasion. On this special occasion. On this special occasion. I go back clear. Left side of the flow chart, put a down arrow. Another should be included in the employee benefit. Right side of the flow chart, put a down arrow. Another don't include in employee benefit. Don't include in employee benefit. Okay. What is third question? Types of employee benefit and objective, refer the concept notes. Type 3 short term, long term, post employment benefit, then retirement benefit. Question 4. Whether entitlement to earn leave, which can be carried forward to future period, is a short term employment benefit or long term employment benefit. அதாவது லீவ் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றோம்லப்பா, எஸ்ஸா நோவா? அந்த லீவ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்டா லாங் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்டா? எதுவுமே சொல்ல முடியாது. Depends on the scenario. If it is going to be paid within 12 months from the date of retirement or from the completion of service, then short term. Otherwise, long term. Write short notes alone. It should be decided by case to case basis. It should be decided by case to case basis. Next line. If that consideration is paid, split into two category. If those consideration is paid, split into two category. Left side of the chart, within 12 months from the date of service. Right side of the flow chart, another. அடுத்து என்னது? என்னப்பா? Yeah, after 12 months from the date of completion of service. Left side of the flow chart, என்னது? Short term employment benefit. Another one, long term employment benefit. I hope you are clear on this. Okay. Next, question number 5. In case of an enterprise allows unutilized employee benefit, that is a medical care, leave care, to be carried forward, whether is required to be recognized as a provision in respect of carry forward benefit? Yes, we discussed. எழுதிக்கங்க.
Completed, Amma? Yes or no? Idra முடிச்சிட்டில்ல? Shall I? Question number 6. Entity XY is required to pay salary of 2 crores for the year 1-2. It actually paid a salary of 1.9 and the balance in April 2. Determine the actual cost to be recognized in 11-12 or 1-2 and any amount shown through the balance sheet. Simple problem. 2 crores நான் pay பண்ணோம், 1.9 crores மட்டும் pay பண்ணிட்டேன். இந்த வருஷம் எனக்கு எவ்வளவு செலவு expenses? 2 crores only, not 1.9. Should I want to create any liability for that difference? Yes. அதானப்பா. So total expenditure for the year will be 2 crores. Amount shown under liability unpaid எவ்வளோ? 10 lakhs. Okay, write on this. Very simple. இருமான செகண்ட் செஷன் முடியல. நீ வேற பேசிட்டு இருந்த பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. உன்னை இன்னைக்கு சென்டர்ல தான் உட்கார வைக்கணும். ஒரு மணி ஆனா பேக் தூக்கிட்டு ஓட்டிட்டீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட். பிரேக்கா? எப்ப ஆரம்பிச்சேன்? 11:30 தானே ஆரம்பிச்சேன். இதை முடிச்சுட்டு கொடுத்துடலாம். அடுத்து போலாமா? பிரேக் வேணுமா? ஓகே, 3 minutes. அவங்களுக்கு ஒரு 2 minutes இருந்தாங்க. இப்ப மேக்ஸிமம் லிமிட் 5 minutes only, not more than that. Okay. Yes. Question number 7. Omega Limited belongs to the engineering industry. Company received actuarial valuation for the first time its pension scheme, which revealed the surplus of 6 lakhs. It wants to spread over the same over next 2 years. Actuarial gain ஆகுது. ஏன்னா first time பண்ணா இல்லாம வந்திருக்கான். Actuarial gain or loss should be booked immediately into the profit and loss account or should amortize immediately by reducing annual contribution 2 lakhs instead of 5 lakhs. The average remaining life of the employee is estimated to be 6 years. You are required to advise the company on the following item. From the viewpoint of finalization of accounts, taking notes on mandatory accounting standard. Right or தப்பாப்பா? என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? Should be recognized immediately. Okay, therefore surplus amount of 6 lakhs is required to be credited in the profit and loss account in the current year. They are not supposed to be carry forward and amortize and all. Take a note.
Okay. Ah. முடிச்சிட்டீங்களா? Question number 8. A company has a scheme for payment of settlement allowances to retiring employees. Under the scheme of retiring employees are entitled for reimbursement of certain travel expenses for class. They are entitled as per the company rules. And lump sum payment to cover expenses of food and stay during the travel. Alternatively, employee can claim lump sum amount equal to 1 month lost on salary. அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 month salary வாங்கிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ராவலு ஃபுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கம்பெனி contention is the matter or settlement allowances does not depend upon length of the services. It is restricted to employee eligibility under the travel rules of the company or where option for lump sum payment is exercised equal to the lost on salary. First one என்ன சொல்லியிருக்காங்க? First one என்ன சொல்றாங்க? ஏதோ சொல்றாங்க சார். சரி. Since it is not related to the length of service of the employee, it is accounted for on claim basis. State whether the condition of the company are correct. As per the relevant accounting standard, give the reason to support your answer. Reread this point again once again. Please reread. இது என்ன, இயர் ஆன் இயர் புக் பண்ணணுமா இல்ல எப்ப செட்டில்மெண்ட் ஆகுதோ அப்ப பண்ணா போதுமா? Does it define a contribution plan or benefit plan? Huh? Benefit plan. How do you know that it is a benefit plan? I hope to that extent are clear. If it is a defined benefit plan, should I book it as an expenses in the year which I make or every years? ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்ததுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுமா இல்லை ஆக்சுவலாக கிளைம் பண்ணும்போது கிரியேட் பண்ணால் போதுமா? எவ்ரி இயர். ஸோ டு நோ தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இஸ் டிஃபைன் கான்ட்ரிபியூஷன் பிளான் ஆர் benefit plan. Come to this. Settlement allowances. Settlement allowances payable by the company is a defined retirement benefit. Correct தானே? A provision should be made every year in the accounts accruing liability on account of settlement allowances. The amount of provision should be calculated according to the actuarial valuation. Where, however, the amount of provision so determined is not material, the company can follow some other method on accounting for settlement allowances. அதாவது அந்த செட்டில்மெண்ட் அலவன்சஸ்க்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூஷன்ல போகணும். வேற ஏதாவது மெத்தட் லாஸ்ட் பிஃபோர் இயர்ஸ்ல இவ்வளவு நாள் தான் அவங்க வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் அதை எடுக்கலாம். பட் தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு புக் ஒன்லி இந்த இயர் இன் விச் தே கிளைம்ன்ற இயர்ல புக் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டுங்களா? யூ கேன் ரைட் டில் திஸ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் இயர் டு தட். ரைட் ஆன் பாயிண்ட் நம்பர் 1 and 2.
ஓவரா? அடுத்து போலாமா? ஓகே. லாஸ்ட் வேணும். ஓகேங்களா, முடிச்சிட்டிங்களா? Now come to question number 9. These questions are 9 onwards. All the questions are important from the point of examination. If at all question comes in this standard, there will be this area. Now, as on 1st April 1, the fair value of the plan asset is 1 lakh. In respect of pension plan of Z Limited on 30th September 2001. And the plan paid out the benefit of 19,000 and received inward contribution of 49,000. On 31st March 2002, the fair value of the plan asset is 1,50,000 and the present value of defined benefit obligation is 1,47,920. Actuarial losses and the obligation for the year 1-2 were 600. எவ்வளவுனா 600. On 1st April 2001, the company made the following estimates based on its market studies and understanding the prevailing prices. Interest, dividend, income after tax, realized and unrealized gain, fund administrative cost, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. எவ்வளவு வருது? 10.25% is what? Estimated. Actual return எவ்வளவு வந்திருக்கு? மேல இருக்கு. You are required to find the expected actual return of the plan assets. என்ன கேக்குறாங்க? Expected actual return of the plan assets. Just listen. First one will be computation of. Listen, don't write anything. Don't write, ஊருக்கு போலாம். ஓகே. Computation of. ஏமா நீ அவனை ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணி வச்சிருக்க பிரேக்ல. மிரட்டி வச்சிருக்க அவனை. அப்படி என்ன பண்ணாங்க? காரணியா சொல்லுங்க. என்னவா? எவ்வளவு தராங்களா? வாங்குமா 100 வாங்குமா? Computation of expected and actual return of plan assets. First நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Expected return. கரெக்டா? சரி, எவ்வளவுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? கொடுத்துருக்கான் பாரு, எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க? fair value plan assets எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. ஓகே, இதுல எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் போட்டா எவ்வளவு வருது? 1 lakh into 10.25 10,000 வந்திருக்கு. எவ்வளவு வந்திருக்கு? 10,250. I hope you are clear. 12 months. Return on additional contribution. கனா அடிஷனல் கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் குவைட் வெரி ஈஸி. பார்ட்னர்ஷிப் சாப்டர், ஓபனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், addition, drawings. Are you able to connect that point? Addition, drawings. Now listen. The plan paid out benefit of 19,000. அப்ப இது என்னது? 19,000ங்கிறது drawings. வந்தது எடுத்துட்டோம்ல, வந்த காசு எடுத்துட்டோம்லமா. And received inward contribution of 49. Addition. So plan payment பண்றது drawings மாதிரி. அந்த காசு நம்ம வெளியில எடுத்துட்டோம்ல, சொல்லுப்பா. அடுத்தது received inward contribution of 49. அப்ப உள்ள எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம்? 49,000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம். 19,000 அதுல இருந்து எடுத்துட்டோமா? ஆமாப்பா. ரிசீவ்ட் இன்வர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன், பிளானோட இன்வர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். எப்படி ரிசீவ்ட் இன்வர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் 10,000. ரிசீவ்ட் மீன்ஸ் யூ ஆர் திங்கிங் ஃப்ரம் தி போட்டு காசு வர பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்து பார்க்க கூடாது. அவன் என்ன சொல்றான்? ரிசீவ்ட் இன்வர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் 49,000. அந்த பிளான் ரிசீவ்ட் 49,000 இன்வர்ட். புரியுதுங்களா?
அப்ப அடிஷனலா எவ்வளவு கணக்கு கொடுத்துருக்கிறோம்? 49,000 மைனஸ் 19,000. அந்த பிளான்ல எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கு? 30,000 எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கா? அதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? எப்போ போச்சு? அது எந்த மந்த்ல போச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்ப எவ்வளவு மாசத்துக்கு போடணும்? 6 month. ஸோ இப்படி 10.25% போடலாம், ஆர் 10.25% போல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் போடலாம். போத் ஆர் கரெக்ட் ஒன்லி. You know how to compute compound interest rate? Because a 6 month would have carried interest, another 6 month will carry interest க்கு interest வர, அதான compound. சொல்லுங்கப்பா. So now we can go with a simple computation. It is accepted in the institute also. அப்ப return on plan assets எவ்வளவு வந்திருக்கும்? அப்ப டோட்டலா உனக்கு expected return எவ்வளவு? Can I listen very carefully? Listen very carefully. ஒரிஜினலா போட்டது எவ்வளவு? 1 lakh போட்டிருக்க, அதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வருமா? ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவீங்களப்பா. அடுத்தது அடிஷன் மைனஸ் டிராயிங்ஸ், இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவோமா? பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு அடிஷன் எவ்வளவு போட்டிருக்கோம்? 49,000. அதுல இருந்து எவ்வளவு பிளான் அசெட்ஸ் திருப்பி கொடுத்துருக்கு? 19,000 வெளியில எடுத்துட்டேன். அப்ப நெட் எவ்வளவு இருக்கு? 30,000. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடணுமா? அதுக்கு 10.25 போட்டா எவ்வளவு வருது? 1537.50 into 6 month. அதை மறந்துடக்கூடாது. அப்ப டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் பிளேஸ், டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். இப்ப அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, அதுல இருந்து ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும். இதுல சிங்கிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஸ்டம்ல பை அப்ளைங் பார்ட்னர்ஷிப் கான்செப்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராஃபிட்டா. எப்படி ப்ராஃபிட் எடுப்பீங்க? க்ளோசிங் பிளான் அசெட்ஸ், க்ளோசிங் கேபிட்டல் மைனஸ் மைனஸ் படிச்சதே இல்லையா? See, you are given with, so இங்கே எழுதியாச்சு. எஸ், க்ளோசிங்ல இருந்து ஓப்பனிங் மைனஸ் பண்ணுமா? க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு, அதுல ஓப்பனிங் கேபிட்டல் போட்டிருப்ப, அது பிசினஸ்ல சம்பாரிச்ச காசா நீ போட்ட காசா? போட்ட காசு. அப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் வர்றது, பேலன்ஸ் வர்றது. Can you listen with me? Closing minus opening is earned in the business or your investment. Earned in the business, so that is our profit only. அடுத்தது அடிஷன் என்ன பண்ணோம்? டிராயிங்ஸ் என்ன பண்ணோம்? அடிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணோம், டிராயிங்ஸ். பொட்டி கடை ஒண்ணு வச்சிருக்க. என்ன வச்சிருக்க? பொட்டி கடை, டீ கடை வச்சிருக்க. சரிங்களா? காலையில உன் பாக்கெட்ல 1000 rupees கொண்டு வந்த, ஈவினிங் 1500 இருக்கு. உன்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 500. மதியானம் லஞ்சுக்கு போகும்போது ஏடிஎம்ல 200 எடுத்துட்டு வந்த, அதுவும் இந்த 500க்குள்ள இருக்கு. என்ன பண்ணுவ? மைனஸ் பண்ணும்ல. அதை தான் நானும் சொல்றேன். புரியுதுங்களா? சரி, ஈவினிங் போகும்போது இல்ல, 2 பேரும் கரெக்டா தான் சொன்னேன். நீ வீட்டுக்கு போற அவசரத்துல நான் கரெக்டா சொன்னா ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? பிச்சு விடுவேன். நான் வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுல திங்ஸ் வாங்கிட்டு சொல்றாங்க, அதுக்காக எடுத்து பர்சனல் பர்பஸ்க்காக வாங்கிட்டேன். இது என்ன பண்ணும்? இது எடுக்காம இருந்தா உன் ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்குமா? அப்ப என்ன ஃபார்முலா? க்ளோசிங் மைனஸ் ஓப்பனிங் மைனஸ் அடிஷன் மைனஸ் பிளஸ். அதை தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். See this. Fair value plan assets on closing date எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. fair value plan assets on opening எவ்வளவு? கான்ட்ரிபியூஷன் அடிஷன் எவ்வளவு பண்ணோம்? எவ்வளவு டிராப் பண்ணோம்? So you got actual return. So we computed expected return and actual return. Very simple. So if you keep that partnership formula, this is become easy. So go ahead and take a note. நான் காரணம் இன்னைக்கு ரொம்ப தாமா பண்றேன். இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் மிரட்டி இருக்கேன், லஞ்சம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை நினைச்சு நீ ஃபாஸ்ட் எழுதினா போச்சு. ரித்திகா நம்பிராத நிமிந்த பண்ண. சரியா? பார்த்தா சூர்யாவே மிரட்டி வச்சிருக்க நீங்க. Go get
முடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லுவோமா நீ எல்லாமே சொல்லுவேன். நீ காப்பி பண்ணலையா? சொல்லுமா, நான் வெயிட் பண்றேன். காப்பி பண்ணல தானே? லோகேஷ் காப்பி பண்ணலையாமா? ஏண்டா இன்னைக்குன்னு பார்த்து இப்படி பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியா உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்கு. முடிச்சிட்டீங்களா? Arni says no. Dhanusri will say on the last day, yes sir, everything is over sir, let me leave, dosa is waiting. Correct? Okay. Next question, question number 10 please. Someone would you please read 10th question? Yeah. Question looks like third session வரைக்கும் போகணுமான்ற அளவுக்கு. Now listen. Rockstar Limited discontinued the business segment under the agreement with the employee union. The employees of the discontinued segment will earn no further benefit. You know what is discontinuing operation? We covered. Yes or no? அந்த எம்ப்ளாய்க்கு இனிமேல் பெனிஃபிட் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதனால எனக்கு இருக்க லைபிலிட்டி கம்மியாகுமா ஆகாதா? Originally I would have estimated full liability, now liability will reduce. This is called what? Curtailment without settlement. Settlement அவனை பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுறது. Curtailment இருக்கிறது கம்மியாகாது. I told you already the terminology. Because employees will continue to receive the benefit for the service rendered before discontinuation of the business segment. அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கண்டினியூ ஆகுது. Curtailment reduce. இதெல்லாம் என்னன்னா உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறான். அங்க போய் எக்ஸாம்ல மறந்துட்டீங்கன்னா what is curtailment they teaching you. Reduce the gross
obligation for various reasons, including changes in actual assumption made before curtailment. If the benefit are determined based on the last pay drawn of the employee, the gross obligation reduced after curtailment because the last pay earlier assumed no longer valued. இது எல்லாமே கொஸ்டினுக்கு நம்ம சம்பந்தமே கிடையாது. I mean ஆன்சருக்கு. It looks like it's guiding you in the exam hall. So don't be panic by looking at big questions and all. Okay, ஒண்ணுமே கிடையாது. Now அடுத்தது வாங்க. மேல இருக்கிறதுல கதை. I don't have a read that stories and all. Rockstar Limited estimate share of unamortized service cost that relates to the part of obligation at 18%. 180 into 80%. What is 180? Total unamortized cost எவ்வளவு இருக்கு? அப்படின்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எனக்கு கட்டைல்மெண்ட்ல வந்திருக்குன்னு அர்த்தம்? 10%. 10%. கரெக்ட் தானேப்பா? அன்அமார்டைஸ் காஸ்ட் 180 இருக்குது. அந்த 180 நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல அமார்டைஸ் பண்ணுவேன். இப்போ அதுல 10% இல்லைன்னு சொல்றேன். அப்படின்னா because of the story 10% of liability is reduced. Hello, I should have only 90%. Yes. Calculate gain from the curtailment and the liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rock Limited on the basis of information given. Immediately before curtailment, gross obligation is estimated as 6,000. இப்ப curtailment எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆகுது? அப்ப இது எவ்வளவா கம்மி ஆகும்? 600 கம்மி ஆகுமா? அப்ப எனக்கு எவ்வளவு வரும்? 5,400 தான் present value of defined obligation. Liability side la already 6,000 was my liability side. Yeah, yes or no? Now 10% is reduced na, my present value of defined obligation will be reduced to that extent. Up 600 will be reduced na, up it will be like how much? 5,400. Super. The fair value plan assets on the date is estimated as. இப்போ இது எந்த சைடுல இருக்கு? அசெட் சைடுல இருக்கு. லைபிலிட்டி சைடுல எனக்கு எவ்வளவு வேணும்? 5,400 இருக்கணும். இங்க எவ்வளவு இருக்கு? Do you remember one formula I taught you? A what? Defined fair value of or the present value of defined obligation minus unamortized past service cost minus fair value DPA. அந்த லெவலுக்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோமா? சோ இப்போ இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகலையா? சொல்லுப்பா அடுத்தது. சரி 5,100 let it be. Unamortized past service cost எவ்வளவு இருக்கு? இப்போ எனக்கு இதுல 10% கட் பண்ணிட்டேனா அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு மட்டும் பண்ணணும்? 90% மட்டும் தானப்பா பண்ணணும். So if you do that you will get the complete answer. Curtailment reduce the அதையுமே அவனுக்கு கொடுத்துட்டான். புரியுதா? 600 wage 10% of gross obligation. இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, டேக் யுவர் நோட். சரி, இப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. அந்த இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருந்தேன் தெரியுமா? ஒரு பாயிண்ட் நீங்க வந்து போகும்போது புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. லோயர் ஆஃப் ஃபேர் பிளான் அசெட்ஸ் வேல்யூ அதிகமா இருந்தா தான் அந்த ரூல் அப்ளிகபிள், இல்லைன்னா ரூல் அப்ளிகபிள் கிடையாது. I hope I clear. Now it is going to be very simple. First one write down. என்னது? present value of defined obligation. Present value of defined obligation. Bracket la 6,000 minus 600. He himself that value is given. எவ்வளவு? 5,400. Now alphabet B என்ன எழுதுனா? Unamortized past service cost. நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுங்க. Unamortized past service cost related to 90%. ஏன்னா 90% மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். மீதி கட்டல்மெண்ட் ஆயிடுச்சுல. பிராக்கெட்ல 180 into 90%. எவ்வளவு? 162. அடுத்தது சி என்னது? fair value of defined plan asset. fair value of defined plan assets. How much?
Yeah. Now difference please. This is an amount should be charged into profit and loss account. அவனுடைய கொஸ்டின் என்ன? Gain from the curtailment and liability after எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுல? Yes or no? So the difference should be charged into P&L. ஓகேங்களா? 138. கொஸ்டின் நம்பர் என்னப்பா? 10. அதை தான் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. reduction of gross obligation 600, அதுல ஒரு 118 போச்சுன்னா 582 மாறிடுதா? Yes or no? Then reduced value 5100, fair value plan assets இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா liability to be recognized. It's not a P&L, liability. extra liability வரணும்ல, எனக்கு மேட்ச் ஆகணும்ல. ஸோ அதனால இந்த வேர்டு எழுதிக்கங்க. liability to be recognized in the balance sheet. Liability to be recognized in the balance sheet is equal to 138. Question number 11 please. One of the excellent problem, market as important also from the point of examination. 1213 handle is lighter way, is a homework only. It's very simple, otherwise you can do also. Somebody's are very happy at the moment I say homework, so we'll do it here. Okay. Question number 12 is, sorry, question 11, very important question. Please listen very carefully. I'm going to take 10 minutes. Okay, but you should focus on this. An employee of Roshan joined a company. எந்த கம்பெனில? என்ன இயர்? ஹரிணி அப்புறம் எழுதிக்கலாம். Listen here. The annual employment of Roshan decided to be எந்த இயர்ல கண்ணா? 2001ல எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்றாங்க? Listen carefully please. Don't speak. என்னடா? புரியல. அதாவது வரக்கூடிய டோட்டல் பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? எனக்கு கிடைக்கிற சேலரி கிடைக்கலாம், மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் வீடு கிடைக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்தது. ஓகே. The company is also is a policy of giving lump sum payment of 25% of last drawn annual salary of the employee for each completed year of service if employee retires after completing 5 years. 5 வருஷம் கழிச்சு ரிட்டையர் ஆனானா அன்னைக்கு வாங்கின சேலரியில 25% லம்சம் பேமெண்ட் தரேன். இந்த 14,90,210 is not that. This is on the date when he joined. Everybody ma, please be focus on this. Please be serious on this problem. I have not told you this for other problem. And this problem comes in the examination, you should solve it. Clear? Sorry. The salary of Roshan is expected to grow. அப்ப 2002, 2003, 2004, 2005 எல்லா இயர் என்ன ஆகும்? ஓகே, இத மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. The company has inducted Roshan at the beginning of the year and is expected that he will complete minimum 5 years of service. Thus he will get the yearly incremental. அப்ப 5 வருஷம் மினிமம் இருக்காங்கறான். பிகினிங்ல எடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுல இருந்து 10% வருமாப்பா? Okay. What is the amount of the company should charge into the profit and loss account every year as a cost for the defined benefit obligation? Also calculate current service cost and interest cost to be charged, assuming the discount rate is 8% and the discount rate also is given. Even if the discount rate is not given, discount rate is for present value.
If you want to compute present value, you should know. Because companies are going to give 25% lump sum payment. That is damn sure. Because he is going to complete 5 years. அப்ப அதனுடைய present value என்னவோ அதை தானே ஒவ்வொரு வருஷம் போட்டுட்டு வரணும். இதனுடைய obligation I am not supposed to create at the time when I make. From the year 1 to year 5 I should create. Do you all agree with me? அப்ப அவருடைய after completing 5 years, can you please find out what will be his last on salary? Listen. Calculation of expected last on salary. 14,090 210 இருக்கா? அதுல இருந்து 5 times 110 போடணுமாப்பா? ஏன்னா அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 10% ஏறுமா? அப்ப that plus 10%. அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து another 10% will improve for next year. இந்த புரிஞ்சுதா புரியலையாமா? கால்குலேட் எடுத்து போடுங்க. Something will be there. Round number if I take, can I take it as 24 lakhs? I hope you understood this. Everybody? Okay, now listen. So, listen, we are into which year? 2001. Employee will retire after and he will be eligible to get that lump sum payment. So, after 5 years, முடிஞ்சாவே he will get eligibility. அவன் ரிட்டையர் ஆகணும்னா ஆகலே அது அடுத்தது. As the data is given in the question, he will continue for. After 5 years only he will retire. Appa he will get this eligibility. Appa should I create a provision now from 2001 இல்ல 2001ல இருந்தா? Listen carefully. அவர் 5 வருஷம் முடிச்சு எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவாரு? 24 lakhs வாங்குவாரு. அதான கண்டுபிடிச்சோம். அதுல எவ்வளவு percentage லம்சமா கொடுக்கறாங்க? போட்டா எவ்வளவு வருது? 6 lakhs. 6 lakhs மட்டும் எடுத்துக்கணுமா? இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு 6 lakhs ஆன क्वेश्चனை ரீட் பண்ணு ப்ராப்பரா. I know that everyone would have missed out that point. For each completed era service, it is high probability that majority of the students will commit the mistakes. எங்கேன்னு புரியலையா? ஆமா, அதாவது இந்த அமௌண்ட் வரும். ஒவ்வொரு வருஷம் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இந்த அமௌண்ட் வரும். அப்ப இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவு இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்? My dear friends, I am damn sure many students will commit the mistake. இது 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாம வெறும் 6 lakhs எடுக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி உண்டா இல்லையா? ரைஸ் ஆகண்ட. Yes or no? So that is high probability. Please read the questions very 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 slowly and clearly. அப்ப every years கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 6 lakhs கிடைக்கும். அப்ப இது வரைக்கும் எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்? அப்ப I will get 30 lakhs amount, not 6 lakhs amount. Majority of the students will commit this mistake. 6 lakhs. So third line of the questions. அப்ப எவ்வளவு கிடைக்குது? அப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் என்னப்பா பண்ணணும்? 6 lakhs போடணும். அந்த அமௌண்ட்டை தான் நான் என்ன பண்ண, கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணணும். அப்ப எவ்ரி இயர் ஐ ஷுட் கிரியேட் a liability of. அதுல இவன் வேலை பார்த்ததுக்காக நான் கொடுக்கறது எவ்வளோ, டைம் வேல்யூக்காக எவ்வளோ நான் எடுக்கணும். அது ஆல் கிளியர் அண்ட் திஸ். ஐ ஹோப் டில் திஸ் பாயிண்ட் யூ ஆர் கிளியர். எஸ் ஆர் நோவாப்பா? தேர்ட் பாயிண்ட். அப்ப நான் அப்போர்ஷன் பண்றேன். என்னது? கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட். இப்ப இந்த 6 லட்ச ரூபாய் கொடுக்கறேன்ல, அந்த 6 லட்ச ரூபாயுமே நாட் ஃபார் த பர்பஸ் ஹி ஒர்க்கிங் வித் மீ. 1% goes for interest cost because I got to pay after 5 years only. அப்ப that I will split up. எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணும் அப்படின்னா, வெரி கேர்ஃபுல். இது வரைக்கும் நீங்க போட்டதெல்லாம் பிரசன்ட் வேல்யூ வேற, இங்க வேற. என்னன்னா சி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்குல்ல 6 lakhs, சொல்லுக்கண்ணா இந்த 6 lakhs எவ்வளவு இயர்ஸ் கொடுத்து, ஃபர்ஸ்ட் இயர் விட்டுருப்பா மறந்துடு. 5th இயர் இருக்குல்ல, 5th இயர் நான் முடிச்சுட்டேன். இப்போ நான் எவ்வளவு லைபிலிட்டி போடுவேன்? ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளவு போடுறேன்? 6 lakhs போடுறேன். 5th இயர் முடிஞ்ச உடனே நான் எவ்வளவு லைபிலிட்டி போடுவேன்? 6 lakhs போடுவேன். அந்த 6 lakhs எப்ப கொடுக்கணும்? இமிடியேட்டா கொடுக்கணும்ல. ஏன்னா once 5 years have been completed na is get eligibility. கண்ணா இயர் 1ல 6 lakhs போடுவேன், இயர் 2ல 6 lakhs போடுவேன், இயர் 3ல 6 lakhs போடுவேன், இயர் 4ல 6 lakhs போடுவேன், இயர் 5ல 6 lakhs போடுவேன். இயர் 5ல போட்ட 6 lakh liability எப்ப I should give to my employee? Immediately. அப்ப what is the present value? 1 only. ஹலோ,
4th இயர்ல போட்டதை நான் எப்ப தருவேன்? 4th இயர்ல போட்டது. After 1 year, I am end of 4th year, but I will give after completing his 5th year service only. அப்ப எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு? I should take 1 year present value for the 4th year. Majority of the students will commit the mistake in this place also. 3rd year endல இருக்கேன். இன்னும் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இது கொடுப்பேன்? 2 years. அப்ப எந்த present value எடுக்கணும்? 2 years present value? Yes or no? Like that only you have to do. First yearல இருக்க, end of first yearல 6 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. இந்த அமௌண்ட் எப்ப நான் கொடுப்பேன்? 5 or 4? End of first year 4 years complete பண்ணனும் கொடுப்பேன். அப்ப எந்த present value எடுக்கணும்? 4th year PV factor எவ்வளவுன்னு பாருங்க. 735. அதுதான் நான் எடுக்கணும். So this point is so important. நீ இது எனக்கு டவுட் ஆகும் சார்னா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எங்க இருந்து எழுதிட்டு வா, கீழே இருந்து எழுதிட்டு வா. I hope you got the clarity. அப்ப 6 lakhsல 441 is current service cost. ஆக்சுவலா அது ஒரே டேபிள்ல போடலாம், எனக்கு ஸ்பேஸ் இங்க கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருந்தனால அடுத்த டேபிள் போட்டிருக்கேன். நான் 6 லட்சம் ரூபாய் லைபிலிட்டி போடுறதுல அவன் வேலை பார்க்கறதுக்காக நான் எவ்வளவு கொடுக்குறேன்? பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எதுக்காக கொடுக்குறேன்? இன்ட்ரெஸ்ட். கம் டு 6th year 5th இயர்ப்பா, அவன் வேலை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறேன்? 6 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பைசா கிடையாது, நான் அடுத்த நாள் காலையில கொடுத்துருவேன். அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமே நான் 6 லட்சம் 6 லட்சம் 6 லட்சம் போட்டாலும் அவன் வேலை பார்க்கறதுக்காக கொடுக்கறது தான் கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட். பேலன்ஸ் என்னது? இன்ட்ரெஸ்ட். அவன் வேலை பார்த்ததுக்காக நான் கொடுத்தது 441 தான் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு. பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் 4 years ஐ ஷுட் பே, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான். காட் தி கிளாரிட்டி? அப்ப லாஸ்ட் இயர்ல ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே அவன் வேலை பார்த்ததுக்காக கொடுக்குறேன். ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் பிகாஸ் I'm going to pay immediately. எஸ் ஆர் நோ? நவ் அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கேன்? இதை ஒரே டேபிள்ல நீங்க முடிஞ்சா போட்டுக்கலாம். கால்குலேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் டு பி சார்ஜ்டு. கண்ணா இயர் 1 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருந்தது? 0. இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் 0. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் கிடையாதுல்ல. அடுத்தது கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு? 4,41,000 போட்டுனா 441. அந்த 441 is become opening. 441 is become opening. ஓகே. இப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चनல? 8%. சொல்லுப்பா. அந்த 4 கண்ணா very simple. I able to understand that you are confused. Listen. Till previous table no doubt. Now come to the second table. End of first yearல என் கையில எவ்வளவு காசு இருக்கு? சொல்லுங்கப்பா. இத கொண்டு போய் பேங்க்ல போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. எப்ப போடுவேன்? எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயரா? செகண்ட் இயருக்கு நான் பேங்க்ல போட்டதுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் போடுங்க. 8% போட்டா எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. வந்துருச்சா? அடுத்து செகண்ட் இயர்ல எம்ப்ளாயிக்காக கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் மேல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன்னா அதை போய் பேங்க்ல போடுவோம்னா எவ்வளவு அமௌண்ட்? செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் பாருங்க. இதை பேங்க்ல போடுவோம்னா சி ஆல்ரெடி 441 பேங்க்ல போட்டு இப்ப ஈஸியா இருக்கா? பேங்க்ல போட்டது 441, அதுக்கு எனக்கு வட்டி வருதா? அப்புறம் செகண்ட் இயர்ல எம்ப்ளாய்க்காக நான் கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணுவேன்னா அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்துடும்? 441 பிளஸ் 35,280 பிளஸ் 476 எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருமா? இதை ஒரே டேபிள்ல போட்டா கன்ஃபியூஷன் ஆகுனா நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன், டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்லைன்னு. எவ்வளவு வந்துருச்சு? ஆனா எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர்ல பேங்க்ல என் காசு எவ்வளவு இருக்கு? 950 to 680. அதுக்கு தானே தேர்ட் இயருக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் தேர்ட் இயர் எம்ப்ளாய்க்காக கொடுப்பனா இதே மாதிரி போட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தேன்னா லாஸ்ட் இயர்ல எனக்கு எவ்வளவு கையில கிடைக்குது? எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? எம்ப்ளாய் கொடுத்துட்டு பாய் பாய் சொல்லிடுவேன். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி கம்ப்ளீட் பிக்சரா? இந்த இடத்துல மட்டும் பேலன்ஸ் ஃபிகரா போட்டுக்கும். ஏன்னா டியூ டு ரவுண்டிங் ஆஃப் லாஸ்ட் இயருக்கு மட்டும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா எனக்கு 30 lakhs இருக்கணும், இங்க 6 lakhs, இதை மைனஸ் போட்டு டியூ டு மேபி இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப்னால இஷ்யூ வந்திருக்கும். காட் தி கிளாரிட்டி ஆர் நாட் கிளாரிட்டி? எவ்ரிபடி ஓகே? எங்க சொல்லு பார்க்கலாம். எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஜாயின் பண்ணான். கண்ணா ஈவன் டேக் சம் மினிட்ஸ், டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே. நான் எம்ப்ளாயி நம்ம கிட்ட ஒரு வருஷம் ஜாயின் பண்ணான். அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறோம்? சம்பளம் கொடுக்குறேன். எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுக்குறோம்? அவனுக்கு இன்னொன்னு சொல்லிட்டேன், டே என்கிட்ட 5 வருஷம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் நீ வேலை பார்த்ததுக்கும் நீ கடைசியா வாங்கின சம்பளத்துல 25% கொடுப்பாண்டான்னு சொல்றேன். அது ஒவ்வொரு வருஷக்கும் ஃபார் ஈச் இயர். புரியுதாப்பா? அப்ப அது எனக்கு தெரியணும்னா இன்னைக்கு சேலரியில இருந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு என்ன சேலரி நான் எடுக்கணுமா வேண்டாமா? அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமா +10 +10 +10, அதான் அந்த 110. சொல்லியா? ரவுண்ட் நம்பரா ஒண்ணு வந்ததா?
அதுல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 25%. ஓ, இப்ப ஈச் இயர் 6 lakhs. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு 30 lakhs. அவன் 5 வருஷம் வேலையை முடிக்கும் போது நான் கையில எவ்வளவு கொடுக்கணும்? அப்ப அது ஒண்ணு. இப்ப நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ரொவிஷன் போடணுமா வேண்டாமா? போடணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு போகணும், செகண்ட் இயர்ல, தேர்ட் இயர்ல, ஃபோர்த் இயர்ல எவ்வளவுங்கிறது அந்த கான்செப்ட். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் எவ்வளவு போடுவேன்? 6 lakhs ஸ்பிண்டல்ல போடுவேனா? 6 lakhs ஸ்பிண்டல்ல வருமா? அதுல எனக்கு இந்த இந்த இது எழுதுறது உங்களுக்கு தெரியும், ஒன் ஏன் இப்படி போகுதுங்கிறது. அப்ப இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? இந்த அமௌண்ட் எனக்கு ஜென்ரேட் பண்ணும், இது ஜென்ரேட் பண்ண அமௌண்ட், இது ரெண்டும் சேர்ந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு ஜென்ரேட் பண்ணும். இது எல்லாம் சேர்ந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு போகும்போது இயர் எண்ட்ல எனக்கு எவ்வளவு வரும்? அவ்வளவு 6 lakhs இல்ல, இங்க கீழே அதாவது 30 lakhs. Take that money, settle, say bye bye. Have you understood this problem clearly? Take a note. Very important problem.
Completed? Okay, va. Next question. 12th question is easy only. It won't take much time, 2 minutes. The following data apply to X Limited. உனக்காகவே நீ தேர்ட் செஷன் வைக்கலான்னு முடிவு பண்ண வேண்டான்னு கூட யோசிச்சுட்டு வைக்கலான்னு யோசிக்கிறேன். Defined benefit plan for the year ending 31/3/2012. Calculate the actual return on plan assets. I give it to 1 minute, compute. Make it fast, make it fast. Simple question. Very simple. By the time you would have given me the answer, $2,60,000. How $2,60,000? First எது எடுத்துக்கணும்? Closing minus opening plus minus addition plus drawings. Yes or no? Like that, keep that concept in mind, you can find it out. See, closing is how much? Write out, quickly write down particulars amount. Particulars amount. Fair market value of plan assets 31/3/2002. This question I have been tested in the examination more than 3 times. Will you believe this? You take past examination question, 4 marks. This question. So don't think that will I get this type of question in the examination. Already twice tested in the examination. Fair value of plan assets as on 31/3/2002, 11,40,000 minus fair value of plan assets on 31/3/1, how much? 8 lakhs minus employer contribution, how much? 2,80,000. Then my plus benefit paid, how much? 2 lakhs. So actual return on plan assets will be 2,60,000. 260 thananga? 260. And next question is homework question. You can do it by yourself because which we did earlier na. In the question number. Like this question number 9 போட்டோம்ல அந்த மாதிரி தானே போடலாம்ல. So question 9 is homework question. Are you all clear? Okay, thank you. With this we are completed AS number 15-2. Now time is 1:50. Okay, as you people expected today, no third session. Why? Because vechallama. Of course 2 to 3 45 minutes lunch break over la. 2:30 to 4:30. Yes or no? அவன் தலை எப்படி ஸோ பொழைச்சு போட்டு ஊருக்கு போகிறத விட்டு தொலையலாம். ஓகே.